So, hello everybody. Welcome to our Homestay Precautious Health and Safety Seminar. Today we have with us HK, we have Nikolai, we have Elizabeth, we have Denys, and we have other students who are joining us. Добро пожаловать всем, очень рады вас видеть. Мы будем рады видеть вас скоро у нас в Торонто. Я сейчас транслирую из дома, HK сейчас в офисе. Мы ходим на работу сейчас 2 раза в неделю, остальное время работаем из дома. Но надеюсь, в феврале мы уже увидимся лично. И классы будут все лично. Вы сможете прийти в школу. So HK, you're welcome to start your presentation. Okay. And so just a short agenda. There will be a short presentation by HK, translated by Nikolai, and then our current students will share their experience about their homestay. And then you can ask questions. Guys, you can ask any questions you would like. Задавайте, пожалуйста, готовьте, пожалуйста, свои вопросы. Вы можете сразу писать вопросы в чате, можете потом голосом задавать вопросы, как вам будет удобно. Любые вопросы, которые у вас есть по поводу семей, вообще по поводу школы, будем рады ответить. Yeah, okay. Thank you very much for the introduction. Welcome everybody. Thank you very much for joining us today for pre-arrival info session. So my name is HK, as she just introduced. I work at Braemar as a student service manager, and I'm in charge of a homestay department. Now I'm gonna go ahead and share the screen. Okay, today I would like to take this opportunity to share some information about pre-arrival. With the pandemic going on, the things have changed, so there might be some important information that you need to be aware. Okay, before I start everything, right now the Immigration of Canada asked that everyone, international travelers, should bring a negative COVID result, which is taken 72 hours before the departure. It has been effective as of January 7th. So also they might have different restrictions in the future as well. Okay, that's one of the most important factors. Before you get on the board, you have to fill out information on the mobile application called Arrive-Can. I will show you later some examples. It takes about 5 to 10 minutes. They will ask you simple questions like where you're gonna stay, your passport information, etc., etc. Also, they ask to bring a brief quarantine plan. Depending on province, they require different information, but for the most part, the quarantine plan should include the address and how the food is going to be prepared. Also, whether or not if you have private transportation. So those are the main 3 points. Most airlines allow you to bring one piece of small luggage, so you can bring small backpack as well with you. Keep your passport with you at all time. We had an incident where students actually lost a passport at the airport. So they had to go back and it was a lot of hassle. And sometimes when you lose a passport, it takes a long time to reissue and it's a difficult process. So make sure you keep it with you at all time. Also bring a copy of letter of acceptance, which will show that you're actually a student for Braemar. Also bring a copy of a homestay profile so that just in case they make a phone call to make sure you have a place to stay. For the most part, they do not check, but a couple of days ago for new students, they contacted Homestay. They also contacted me as well to make sure these students has a place to stay, a safe place to stay, and how they're gonna follow the quarantine procedures. Okay, during this presentation, if you have any questions, feel free to interrupt, or you can just wait until the end of the presentation. Nikolai, do you want to go slide by slide, or just you want to? Yeah, I think I'll just translate briefly what you mentioned, because maybe on the YouTube, some agents, they will watch this video and they might have
question. So, я просто переведу. Здравствуйте всем, кто смотрит этот вебинар. Меня зовут Николай, и я региональный представитель школы Braemar. И сегодня вместе с HK, это наш координатор по размещению, он представит вам ситуацию, которая существует на данный момент по приезду в Канаду. Координатор начал с того, что обозначил, что с начала января все студенты, которые приезжают в провинцию Онтарио, в Канаду, они должны за 72 часа до вылета сдать тест на COVID-19 и получить негативный результат. И только в случае получения этого документа, который будет на английском языке, могут впустить в самолет всех студентов. Это первое и очень важное. Второе – это то, что студенты должны использовать приложение ArriveCam, которое нужно загрузить на мобильный телефон. И дальше мы покажем, как его нужно использовать и какую информацию нужно будет вносить. Третий пункт – это то, что нужно предоставить quarantine plan, то есть план карантина, где будет информация о том, как студент приедет в принимающую семью и как будет организовано питание на протяжении 2 недель карантина, потому что студенты все по-прежнему должны 2 недели пробыть дома, не выходя из дома. Дальше. Это просто такие важные моменты. Те, кто приезжает в Канаду первый раз, нужно взять с собой паспорт и класть его не в сумку, а всегда носить с собой, например, в кармане или в другом безопасном месте. И, конечно же, нужно не забыть взять копию Letter of Acceptance, письма о зачислении, и копию профайла принимающей семьи, чтобы в случае чего предоставить эти документы. HK, I think we're done with this slide. So one student last month actually didn't bring out this homestay profile and quarantine plan. Eventually they let him out, but he was held back for almost 3 hours at the airport. So make sure you bring this information with you. Okay, next is just example. So this is how the app looks like on your mobile phone. And they will ask you this question like this, the flight information, the date of arrival, and this type of question. Is your quarantine accommodation a group living environment, group home or senior residence? And you say no, okay? You don't want to put yes in this information. Вот, да, это был слайд о том, какую информацию нужно вводить. И очень главное, что третий либо четвертый шаг – это если будет вопрос, проживаете ли вы в accommodation, где есть большое количество людей, главное, указываете, что нет, и просто свою информацию о том, какой у вас рейс, время, дата и место, откуда вы летите в Канаду. Okay. So once you arrive at the airport, you most likely arrive at the Terminal 3. If you have a layover somewhere else, you might get into Terminal 1. Once you arrive and you go through immigration, that's where you meet the border control officer. They will ask you a few questions like, how long do you intend to stay? What's your purpose of your visit? That's a typical question. So this is where you have to pick up your study permit. Do not forget, to pick up your study permit. It does happen sometimes. It's very rare, but sometimes the border officer will just tell you, okay, come here. They will give you. Sometimes they may forget sometimes. So there were instances where a student didn't pick up the study permit as well. So please make sure you pick up your study permit. Важное дополнение, что по мере продвижения по прибытию вам нужно будет заметить табличку, которая будет говорит your study plan, либо другая информация, где будет эти два важных слова study plan, study permit. И нужно не забыть этот документ, и нужно его обязательно взять у сотрудника иммиграционной службы, потому что у нас был случай 2 года назад, когда студентка, к сожалению, забыла его взять, ей также не напомнили, и поэтому мы столкнулись с большими проблемами. Поэтому это очень важный момент. Все студенты должны не забыть взять study permit у сотрудника миграционной службы. So this is where they might ask you additional questions, depending on the officer, or where are you going to stay, how are you going to quarantine yourself, who's going to prepare the food, who's your emergency contact number, those kind of things. So you should be prepared to answer these questions.
Да, и будут заданы вопросы, например, где вы будете размещаться, как будет организовано питание, как вы будете потом набираться в школу и где вы будете в принципе жить. Поэтому это все основано на тех документах, которые у вас будут. Главное не растеряться, просто внимательно их прочесть и быть готовым ответить на эти простые базовые вопросы. Sometimes if you get lucky, they might say, enjoy your stay, and you just walk away for 1 second. Okay. Иногда вопросов не будет вообще, и вам очень повезет, это будет все очень быстро. Maybe Lisa just arrived a few days ago. Maybe they didn't ask very much questions. Okay, next slide. So before the COVID happened, our driver, the Braemar drivers, were supposed to wait at the arrival gate, but things have changed. So drivers are not allowed to wait at the arrival gate. So they can only wait at the assigned places. So when you enter the arrival hall, when you get out of the arrival gate, look for the sign pre-arranged services. That's where they can wait for you. Drivers will be always within reach within 5 minutes. So if you come out, if you don't see a driver, don't panic. Just follow the sign pre-arranged services, or you can go to information desk and make a phone call. Sign looks like this, and we'll have a driver's information as well. So you can also receive this file later. So keep maybe this number with you. Да, ввиду ограничений карантина, водитель, который встретит вас, он не может зайти в зону ожидания, поэтому вам нужно будет найти Prearranged Service, это табличка, вернее, отдельная зона при выходе, и вам нужно будет просто подождать там, найти там своего водителя, подождать, если его нет. Главное не паниковать, никуда не уходить, просто будьте на месте, он может в течение 10-15 минут прибыть. И у вас есть будет контактный номер телефона от диспетчерской службы King Limo. Это тот провайдер, который и занимается транспортом. Он приедет, заберет вас. И также у вас будет номер HK, где вы можете также ему в случае чего перезвонить. Поэтому не переживайте, не паникуйте. В любом случае мы заберем всех студентов и отвезем туда, куда нужно. Also, depending on the day of the arrival, if it's on the weekend, your arrival day falls on the weekend, the immigration process might take a lot longer than let's say Monday. For example, last Saturday, Sunday, the students got out almost 3-4 hours after the landing. So driver had to wait for long, and then they sometime go pick up another customer, come back, because they couldn't just simply wait for 4 hours, but they will always come for you. So do not panic. Another student arrived yesterday. It was Monday. He got out within 30 minutes. So depending on the day of arrival, the process might take much longer. So when you come out, make sure you contact the person, or you can contact me as well. Также длительность всего процесса будет варьироваться от дня прибытия. Если это выходные дни, тогда весь процесс будет более длительным, чем нежели если вы приедете в будние дни. Например, вот студент, который приехал недавно на выходные, 4 часа его задержали, и весь процесс был очень длительным, поэтому водитель должен был уехать, и вместо него приехал другой водитель, но который был на связи, и также вот через HK вы можете координировать все ваши действия, если, например, рейс задержался, либо если процесс в аэропорту был очень длительным. Поэтому, опять же, не паникуйте и используйте номер HK в случае чего, либо номер вот King Limo. Okay, also, some students come with the SIM card right away. Sometimes they can purchase a SIM card in their home country and have the local number as well. But in case you don't have any, so airport always have a Wi-Fi access. So as soon as you arrive, you can connect to the Toronto Pearson Wi-Fi and contact either driver or school personnel. Okay. Also, if you don't find the drivers, if you can't find the signed pre-arranged services, there's always information desk. So you can go there and you can tell them that you're waiting for the driver as well. They will help you find the driver for you. Также, если вы не можете найти pre-arranged service, это место, тогда вы можете просто подойти к любому из таких небольших отдельных организованных зон, information booth, и вы можете уточнить информацию, где находится, где вам нужно быть и где вам нужно ожидать на водителя.
Таких зон несколько, и это очень удобно, вы можете найти и подключиться также к Wi-Fi, бесплатный Wi-Fi, поэтому можете сразу же на WhatsApp написать, что вы прибыли, или написать HK, например. Okay, next. So now we focus more on the quarantine. So depending on where you come from, you might have different restrictions, but right now in Canada, so any travelers have to quarantine themselves for 2 weeks, still in place. And some students ask me, oh, are these rules school rules? It is actually from the government, okay, public health. You have to stay at your place of quarantine for 14 days. It's a must. But it doesn't necessarily mean that you have to stay inside of a room for entire time, which is not possible physically. So they do ask, okay, they do recommend to get a fresh air if you have a balcony, or if you have a yard, you can quickly go outside, get fresh air. And obviously staying in one place for 14 days, which means you cannot go to school, you cannot take public transportation, you cannot go any other public areas as well. No shopping malls, nothing, okay? Okay, next one. Also, make sure you monitor your health, any symptoms. If you have any symptoms, flu-like symptoms, you need to contact the school right away, and contact your homestay as well. So the way it works is, depending on the family, depending on the comfort level of the family, some families are very, very cautious. So they communicate entirely through the cell phone. Sometimes they're completely separated, they do not come in contact at all. Sometimes, if they are comfortable enough, they can keep the 2-meter distance, wear a mask, and communicate. So depending on the family, there's a different way of communication for this quarantine period. Make sure you monitor your health. Make sure you get some sunlight as well. Drink lots of water, and use as common sense, common hygiene protocols. Disinfect the area after use. Wash your hands frequently as well. Regarding the food, homestay family will likely prepare the food and bring it with you, bring it to you to the door during this period, or they can tell you, okay, you can come out at this time and eat at the kitchen, and you can go back to the room. And then homestay mother would clean up and disinfect the area as well. I'll just translate, okay, just a few Okay. points. Важно то, что, как я уже обозначил ранее, 2 недели нужно быть на самоизоляции, на карантине. Но это не означает, что вам нужно быть все время в комнате. Если, например, в доме, а скорее всего так и будет, есть балкон либо лужайка при этом доме, например, как задний двор, тогда вы можете выйти туда и проводить время также там. По поводу еды. Еду будет приносить, конечно же, готовить и приносить принимающая семья, и вам в комнату. Это первый вариант, чтобы вы могли у себя просто поесть и отдать тарелку обратно. Либо же это будет определенное время, которое вы договариваетесь, и вы просто приходите на кухню, в столовую, и там едите. Вот. Главное, чтобы вы придерживались всех рекомендаций public health, и, в принципе, чтобы вы делали то, что вы делаете сейчас уже у себя дома. В плане всех мер это санитайзер и обработка рук, помещения и всего прочего. Okay, so depending also setup of the house, sometimes they have a basement unit. So if they do have a basement unit, you will likely be placed in the basement for those 2 weeks just to guarantee the separation, physical contact, to avoid the physical contact, I mean. In that case, what they do is they have the breakfast items, like muffin, cereals, and milk, so you can help yourself. And lunch will be sandwich items, and dinner will be served. They can make a dinner and then bring it to you, or you can have it in the kitchen and you can go back into the room. And also continue wearing a mask whole time, not in your room. You can take it off, but in the common areas in the house, you have to wear a mask whole time. Okay. Right now in Canada, inside a building, it's mandatory. So like a schools, libraries, or shopping malls, or even grocery store, anywhere you go into the building, you have to wear a mask. If you don't wear it, you're not allowed to enter the building. Okay, so make sure you wear it. And also, depending on the family, after these 2 weeks, some people, you can take it off inside the house. But
if you go outside somewhere, please wear a mask, okay? Because of host families are anxious because they don't know where you're going. So make sure you keep your mask whole time, okay? То, что касается, да, и маски, ограничения, они действуют в Канаде. Если вы заходите в любое помещение, на вас должна быть маска. В комнате ее можно не надевать, но если вы, например, ваш путь в доме, лучше всего маску надеть, когда вы пришли в себе в комнату, ее можно уже снять, чтобы не беспокоить принимающую семью, чтобы они как бы не переживали по этому поводу. И может быть такое, что у вас, вы будете размещаться в basement, это цокольный этаж, тогда также вас ограничит ваш определенный перемещение по дому, но всегда в цокольном этаже обычно есть кухня, и все продукты вас будут ожидать там, и вы можете себе готовить дополнительно, а ужин уже, конечно, вам будут приносить, либо вы можете подниматься на кухню, на первый этаж. Okay. Also, while you have a quarantine period, while in your quarantine, do not have the visitors. And some students have also violated these rules. And if you actually violate the rules, you might get a huge fine. If they somehow want to make a case out of it, they could make an example out of the rules as well. So make sure you do not have visitors during this period, okay? You might have a friend already in Toronto or maybe relative, but absolutely you have to avoid the visitors during this time. Also, that is disrespectful to the Homestay family who took the risk to accommodate you, okay? Также не принимайте гостей, потому что вы таким образом, это в принципе может быть опасно, и принимающая семья может принять определенные меры, если они посчитают, что это будет нужно, поэтому это может быть просто очень серьезно. Поэтому лучше не нарушать этот регламент. Okay, like I mentioned earlier, stay in your room as much as possible, but make sure you regularly get a fresh air as well, because staying in your room all time is not really healthy for your mental status as well and physically as well. So make sure you regularly get a fresh air, get lots of water as well. And whole time, even during house, if you happen to go outside the room and use a common area, make sure you keep the distance as well. And this practice has to be followed at all times, even when you come to school later on, make sure you keep the distance between the people. Также дышите, выходите на балкон, либо на лужайку при доме и используйте все-таки дистанцию, должна быть соблюдена. Это 2 метра от человека, с которым вы будете общаться либо в школе, либо в другом помещении в Канаде. And also, absolutely do not leave your place unless it's to get a medical attention. Obviously, if you have a serious condition, you might have to get some attention from the medical personnel, but try to stay, as much as possible. And if your building has an elevator, for example, apartment or condo, do not share the elevator with the other person. You can just wait and line up. To give it an example, in my building, there's a 3 elevator, and people actually line up to get in. So maximum maybe 2, but some people do not feel comfortable. So if you have an elevator, if there's one person inside, do not just get in. Make sure to ask, oh, do you mind? Or is it okay to come in? So those are common courtesy. Да. Также, если вы чувствуете недомогание, вам плохо во время карантина, вы можете выходить из дому и воспользоваться медицинской помощью. И последний пункт – это использование лифта. Если, например, вы в Канаде стараются не использовать больше 2 человек, чтобы они использовали один лифт, поэтому старайтесь становиться в очередь, которая там, скорее всего, будет. Вот как HK говорит, что есть в здании несколько лифтов, и люди просто стоят в очереди и ждут своей очереди. И можно просто попросить, можно ли вот к вам присоединиться и доехать на этаж нужный. Okay. So right now, quarantine part is almost done. So we're going to focus more on the homestay. And I don't want to, tell too much rules so much today, because we're going to have an individual meeting in the future. So I will just focus on most important things. So each homestay is selected for you individually. Every home is different. Some are placed in downtown area. Some are placed in a little bit of a suburb outside of its core center. But all the homestays are within 50 minutes by TTC, 50 minutes, 60 minutes maximum.
So there's a pro and cons. If you are in downtown Homestay, people tend to be a lot busier, and the room tend to be smaller because it's when you get into the center, things get more expensive as well, less space, but you are close to school. But if you go a little outside of downtown Toronto, the house tend to be bigger, so which means you have more space. You might have a yard. You might have a backyard where you can barbecue in the summer. Some places they have a pool as well, so you can actually swim in the summer as well. So each home is different, so do not compare your homestay to a friend's homestay. Try to make the most out of where you stay in the future. And homestay is definitely not a hotel, which means it's someone else is a family. So they have their own routine, they have a job to go to. So don't be rude or ask or demand things right away. Try to build a relationship in the beginning period. So to give you some tips, once they like you as a person, they will listen to you. They will do almost everything for you. So in the beginning stage, it takes effort from both sides. So be respectful and try to learn the culture and then respect the house rule as much as you can. And those are most important things. To build a good relationship with them, get to know them as a person. Don't treat them like as if they're someone who are there to cook for you. Okay? Okay, Nikolai. Здесь HK говорит, что каждая принимающая семья, она, конечно же, выбирается индивидуально, вы это уже знаете, и все семьи отличаются друг от друга, поэтому не нужно их сравнивать, они просто другие. В общем, чем ближе к центру, тем дома немножко меньше, чем дальше, например, севернее либо западнее, дома будут побольше, и там будет больше территория, где вы можете проводить время. Вот. И последний пункт – это то, что принимающая семья – это, опять же, это не отель, это канадская семья, которая предлагает вам побыть у них и пожить вместе с ними. Но, конечно же, здесь нужно также выстраивать отношения, доверительные отношения, и, может быть, где-то пойти на уступки, где-то искать компромисс, потому что это уже семья, и обычно канадские семьи – это люди немножко постарше, уже за 40, поэтому они очень идут на контакт, но, опять же, нужно проявить также определенное уважение, потому что вы будете проживать в чужом доме, где уже есть свои определенные правила, но в любом случае, конечно же, нужно договариваться и находить компромиссы, если вы хотели бы другое питание, либо другое времяпрепровождение для себя. Они идут на это, но главное просто проявить уважение и выстроить эти отношения вместе с ними. Also, the small gesture, goes further. It's like, for example, if somebody is preparing a meal for you, you can, ask, "Oh, is there anything I can help you with? Is there anything I can, help you?" Just asking this question, may, my homestay mother think, "Oh, this guy is really nice, kind," But some students, when they come, they just sit, and then when they finish the food, and just, walk away, go to the room, and those are big no-no. So make sure you ask a simple question, how was your day today? Or also after you finish your meal, you can maybe put them in the dishwasher, okay? Those are the common courtesy in Canada. Также небольшой лайфхак от HK по поводу питания. Он говорит, что было бы очень, очень круто, и это было бы очень большим знаком уважения, если бы вы просто спросили у хозяйки, которая готовит еду, может быть, ей можно чем-то помочь. И также после того, как вы пообедали, вы можете положить свою тарелку в посудомоечную машину, либо просто спросить, можно ли помочь как-то хозяйке. Это будет очень для вас большим плюсом, и благодаря этому можно очень быстро построить хорошие отношения с принимающей семьей. Okay, next one. About the meal, depending on your family, depending where you come from, sometimes you have a big breakfast, some people eat a big dinner. For the most part in Canada, especially big city like Toronto, people are busy. Breakfast tend to be something very light. For example, cereal, toast, peanut butter with maybe milk. And lunch is most likely to be sandwiches. And for Europeans, we don't have that much issue because they're already used to certain food items. But we do have, for example, Vietnamese or Koreans or some Chinese students who are used to only eating rice all the time as a main carbohydrate, main energy source. They sometimes have a hard time to get used to these different food items. But you're coming to Canada to try different things.
So do not, expect exactly the same food you're used to back home. So be open-minded and try different food. At the same time, if you don't like certain items, make sure you communicate in a polite way. For example, if you don't like tomato on the sandwich, you can say, actually, I'm allergic to tomato, or I personally do not like tomato. Please do not put tomato in my sandwiches. Or it's not necessary to, buy a tomato just for me. Something like that. Communicate as much as possible. Dinner tend to be the bigger just because they have more time after the job. They have more time to cook. For the most part, most homestays, they have their own system. I ask them to, cook the variety of food as much as possible. But also, as you know, even within your home family, sometimes your parents might be tired. You might, order in. Sometimes it does happen as well. So do not expect like buffet, meal all the time. So at the same time, communicate as much as possible. If you like something, please mention, oh, I really like the chicken dish you made last night. I would appreciate it if you cook more often. Something like that. Communicate as much as possible. And if you're not happy with the food, you can always consult with me, and then we can find a solution for you. Either change a homestay, or I can make a phone call to homestay and request. Okay? Касательно приема пищи, обычно в Канаде, в Северной Америке завтрак это очень легкий прием еды. Ланч обычно готовит принимающая семья и представляет его вам в школу. Это сэндвичи, либо другая такая еда, которую можно спаковать в лоток, например. И ужин это уже максимально серьезный, такой насыщенный прием еды, где будет обычно гарнир и там что-то мясо или рыба. Это то, как было у меня в принимающих семьях, когда я проживал там. Поэтому в любом случае ключ к еде, которую вы хотите, это общение. И если вам нравится какая-то еда, а какая-то не нравится, вы можете это просто обсудить, переговорить об этом, сказать те ингредиенты, которые вы бы не хотели видеть в еде, просто обозначить их. И вот благодаря этому семья будет стараться готовить то, что вам нравится. Если это не получается, если они это не делают, тогда вы можете написать HK, чтобы он перезвонил, либо написал семье об этом. Если все равно это не происходит, тогда мы можем просто найти другую семью, где будет другой подход к питанию. Если вы будете чувствовать, что ситуация критична, и это очень для вам что-то очень не подходит. Okay, that's about it. And thank you very much for joining today. And we are looking forward to meeting you in the future in Toronto. If you have questions, feel free to ask me and take this opportunity to get your answer, your question answered. And in the future, we'll have also individual meetings with each student, and we're gonna go deeper into the homestay policy and rules. But today, I think we focus on mostly about pre-arrival and quarantine, and then some important points about homestay. Может быть, вопросы у кого-то есть к HK? Вы можете задать их, и он ответит. No questions? No questions. If you don't have a question today, we can maybe move on to the question, or maybe our current students can share their experience in their homestay, or school in general as well. Yeah, that would be great. So we have here two students, and who would like to start to share just a little bit, few words of your experience, Elizabeth or Denys? Я могу начать. Хорошо. Значит, всем привет. Меня зовут Лиза, и я уже второй год учусь в Braemar College. Так получилось, что за все время моего обучения я жила в абсолютно разных хомстеях, и так как Канада — это страна иммигрантов, в каждом из них у меня была семья разной национальности. Это было очень интересно и необычно, потому что я смогла познакомиться с культурой, скажем так, разных народов, попробовать их кухню и непосредственно находиться с ними в одном доме. Что меня поразило, так это то, что в Канаде не принято жить в квартире, а наоборот принято жить в доме, поэтому я жила в домах разных размеров и разных районах. Моя комната всегда была
небольшая, но и не маленькая. В ней всего хватало, и иногда я даже занималась спортом. Что касается еды, ваш рацион зависит напрямую от национальности вашей семьи. То есть, например, у азиатских семей принято готовить рис почти каждый день, так что будьте готовы к этому. Из плюсов, большим плюсом жить в Homestay Family является тот факт, что вы можете 24/7 общаться на английском и практиковать свой язык, и вас уж точно не будет никто критиковать за ваш уровень, как я переживала в начале, перед тем, как приехать, потому что вы приезжаете сюда учиться, и это абсолютно нормально. Если вам каким-то образом не подходит, когда вы уже приедете, будете жить, не подойдет ваша семья, вы всегда сможете ее поменять. И вот я, например, сейчас уже нахожусь в 4-й семье, к которой я приехала 3 дня назад из Киева, и сейчас я нахожусь на самоизоляции, но карантинные правила не такие уж и страшные, как мне сначала казались. То есть мне нужно ходить в маске, когда я выхожу со своей комнаты. Конечно же, мне нельзя выходить на улицу. И каждый день нужно заполнять маленькую форму в приложении от посольства Канады, от правительства о своем самочувствии. На этом все. Спасибо и удачи вам. Спасибо большое, Елизавета, спасибо большое за ваш комментарий. Так, может быть, Денис, вы несколько слов скажете? Здравствуйте всем, меня зовут Денис, я студент из Украины, и я в Бремере уже нахожусь на протяжении 3 лет. И точно так же я нахожусь в одном и том же хомстее на протяжении 3 лет. Это все потому, что меня здесь все устраивает. Мне очень сильно нравится моя комната, где я сейчас проживаю, территория, где я сейчас проживаю, и регион. Тут довольно-таки много парков вокруг моего хомстея, поэтому у меня нет никаких проблем с занятием спортом, то есть я могу в любое время выйти на улицу на пробежку, и точно так же в парках есть много тренажерных мест, где можно позаниматься спортом тоже. И касательно моего хомстея, мой хомстей довольно-таки особенный в плане того, что она из нашей культуры, то есть она наполовину полячка, наполовину украинка, то есть она понимает мой язык, и если я могу в любое время подойти и сказать ей что-то на русском языке, и она может понять, но чаще всего мы все равно предпочитаем говорить между собой на английском языке, чтобы другие студенты могли нас понять. Но если что-то именно очень личное, то есть если там что-то касается только меня или что-то касается только ее, или мы просто хотим о чем-то своем поговорить, то мы будем говорить на польском или на украинском языке. Касательно пищи, пища довольно-таки тоже домашняя. То есть, когда я сюда прилетел, я был очень удивлен то, что вместо канадской кухни меня встретила домашняя украинская и польская кухня. И я был довольно-таки приятно удивлен этому. То есть, иногда время от времени моя хозяйка может приготовить там голубцы, вареники, там сырники, драники, то есть все, что вот происходит из украинской и польской кухни. И да, на протяжении 3 лет у нас возникали маленькие конфликты, маленькие непонятия, но они очень быстро решались и без проблем. То есть если вот мне что-то не нравилось или там у меня была какая-то проблема, я просто подходил к своей хозяйке и говорил. И да, больше я не знаю, что я могу сказать по поводу моего хомстея. Довольно-таки очень рад тому, что я живу здесь, в этом хомстее. У меня очень большая комната, мне очень удобно здесь жить. У меня много места, много пространства, где я могу заниматься школьными делами. Также много пространства, где я могу отдыхать и веселиться. Поэтому да, на этом все, что я с вами могу поделиться. И спасибо. Спасибо. Спасибо, Денис, большое. Спасибо огромное за ваш комментарий. Это было очень интересно. И вам, и Елизавете спасибо большое.
Вот. На этом основная часть, в принципе, закончена. Быть может, если у вас есть вопросы, вы можете задать их сейчас. HK, он все еще, в принципе, с нами, он может ответить. Если нет, тогда вы можете просто написать мне, либо HK, либо вопрос, и мы уже ответим индивидуально на все вопросы. Хорошо? Хорошо, спасибо. Goodbye. All right. I think, yeah, HK, we're done. Thank you Okay. so much for your time. It was just great. Thank you. Thank you very much, everybody. Thank you, Nick, for organizing this. And thank you very much. Special thanks to Liz and Denys for joining us today to help future students. Thank you very much. Thank you. Thank you, guys. Thank you, and have a great day. Just email if you have any questions. Okay. All right. Thank you.